Saa moja kamili saa za Afrika Mashariki, wakati sasa unapata taarifa kutoka hapa ndani ya Lookuptv, ikiwa ni taarifa ambazo tumekuwa tukifuatilia mchana kutwa kuhakikisha kwamba umeweza kumakinika, lakini kwanza hebu na tupate vidokezo. Rais William Ruto ahakikisha kufufuliwa kwa mradi wa mabwawa wa Aror na Kimwarer baada ya makubaliano na serikali ya Italia. Katibu wa elimu ya juu na utafiti Beatrice Muganda ahoji kuwa serikali itapatiana mwelekeo kuhusu nyongeza ya karo kufuatia ukosefu wa fedha vyuoni. We are gathered here today, first of all as UDA party, to receive them into our party. Vyama sita vilivyoko ndani ya mrengo wa Kenya Kwanza vyajiunga na chama tawala cha UDA na kuvunja vyama vyao. Mrengo wa Azimio waisuta serikali kwa kudorora kwa uchumi, ukisema kwamba serikali imeshindwa kutimiza ahadi zake. Karibu kwenye taarifa zetu. Josephine Auko ni mtangazaji wetu wa ishara, nami ni Naye Lamech Aungo. Tuingie katika taarifa zenyewe. Ni kwamba Rais William Ruto ametangaza miradi ya mabwawa ya Aror na Kimwarer na itarejea baada ya kukwama kwa muda. Akizungumza na wanahabari katika ikulu ya Nairobi alipompokea Rais wa Italia Sergio Mattarella, Rais Ruto amebaini kesi zilizopo mahakamani dhidi ya wanakandarasi wa Italia zitaondolewa katika mwezi mmoja ujao ili wanakandarasi hao waendeleze ujenzi wa mabwawa hayo. Henry Tende na maelezo zaidi. Kwa muda sasa, mzozo uliozunguka zabuni iliyotolewa kwa wanakandarasi wa Italia kwa ujenzi wa mabwawa ya Aror, Kimwarer na Itare umelemaza mradi huo wa maji ulionuia kufaidi taifa katika shughuli za kilimo. Kesi dhidi ya wanakandarasi hao ikiishia mahakamani, taifa likikodolea macho kupoteza mabilioni ya pesa zilizotolewa kwa ujenzi huo. Kwa sasa kuna matumaini. Rais William Ruto hii leo ametangaza kufufua tena ujenzi wa mabwawa hayo. We've also committed in good faith to re-establish cooperation on the construction of Aror, Kimwarer and Itare dams and other water and sanitation projects which are critical to our agenda on food security, delivery of water and climate action. Katika makubaliano na Rais wa Italia Sergio Mattarella ambaye yuko nchini kwa ziara rasmi ya siku 4, Rais Ruto amebaini kesi dhidi ya wakandarasi wa Italia itaondolewa ili kurejelewa kwa mazungumzo ya kuanzisha tena ujenzi wa miradi hiyo. We have now agreed on a framework to settle all the outstanding court cases and court matters, and have agreed that the facilities that had been provided for the construction of these dams will be renegotiated so that we can provide for the delivery of the dams and the implementation of the projects. Aidha, serikali ya Kenya imepokea kima cha euro milioni 100 kutoka kwa taifa la Italia kufadhili miradi mbalimbali nchini. The government of Italy has also committed to advance 100 million euros in grants and soft loans covering projects in agriculture, development of MSMEs, housing and urban settlement, health, the digital superhighway and the creative economy. This will be done through the Kenya-Italy multi-annual 5-year cooperation strategy on sustainable development. Wakati huo huo, serikali hizi mbili zimekubaliana kuondoa vikwazo vya kibiashara pamoja na ushuru maradufu kwa soko la bidhaa kati ya nchi hizi mbili. Our two countries at political and technical levels agreed to remove non-tariff barriers and to promote greater trade and increased investment, including negotiating avoidance of double taxation agreement, which will usher in significant high levels of foreign direct investment in various sectors by both public and private Italian companies. Nchi ya Italia na taifa la Kenya wanajivunia ushirikiano mwema wa kibiashara, ziara ya Sergio Mattarella ikinuia kuimarisha ushirikiano huo. Henry Tende, Lookuptv. Tukiachana na hayo ni kwamba 70% ya wakazi katika kaunti ya Marsabit
wanakabiliwa na baa la njaa, huku watoto wadogo wakiathirika zaidi. Yani Ketani na uketo wa taarifa hiyo. Takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya Wakenya milioni 6 wameathirika na makali ya njaa nchini. Zaidi ya wakazi 1300 wamo hatarini kufa njaa katika kaunti ya Marsabit. Kulingana na washikadau katika idara ya kupambana na kiangazi katika kaunti hiyo, ukosefu wa mvua toka mwaka jana ni chanzo kuu cha kiangazi, huku wakitaka wahisani kuingilia kati. Huku walioathirika zaidi wakiwa ni kina mama na watoto wachanga. Naibu kiranja wa walio wengi bungeni Nerima Wako amesisitiza umuhimu wa serikali kuongeza msaada zaidi kwa wakazi wa eneo hili. Challenge that is in our hands now. Number one is to rescue the lives of people, and especially lactating mothers, malnourished children under 5, and the elderly. Let us also not forget the elderly, the people who are above 60. And we have some people who are above 60 who are affected by the drought. And again, in addition to all that, they are also living with disability. Kamishna wa kaunti hiyo David Saruni akitaka suluhu ya haraka kupatikana, kwani wanafunzi wengi wamesusia masomo kutokana na makali ya njaa. We also have introduced the school feeding program for primary schools. That is ongoing. We continue to receive deliveries from the government, Ministry of Education, to schools. And I'm sure it's not sufficient. Even secondary schools also need that. It's having a lot of problems because due to the loss of livestock, where in many occasions people use the livestock to sell livestock and sell for and get school fees. So that's also another issue. Haya yanajiri huko waziri wa ulinzi Aden Bare Duale akisema kuwa serikali imetumia takriban shilingi bilioni 13 katika usambazaji wa chakula cha msaada. Mbunge huyo wa zamani alizungumza wakati wa usambazaji wa chakula cha msaada katika kaunti ya Garissa. Mimi ninaomba wale wafadhili na shirika yetu ya kiserikali ya NDMA na ofisi ya County Commissioner, serikali kuu italete chakula kila mahali, lakini hawa mama wapewe chakula yao. Takwimu zikiashiria kuwa watu 1500 wameathirika na makali ya njaa Garissa mjini. Mbunge eneo hilo Daiko Mohamed amesisitiza umuhimu wa chakula cha msaada zaidi kutolewa na serikali. Wale walipotesha livestock yao wamekuja kusettle hii town, na ni watu wamekuwa affected na hii drought na hii climate issues. So naomba County Commissioner, all the programs ambayo itafanyika tena on food distribution, including ile ulisema hapa ya World Food Program, this town and its outskirts must be considered. Ian Keitani, Lookuptv. Naam, huku vyuo vikuu vikiendelea kukabiliana na changamoto za kifedha, serikali imeeleza kuwa siku zijazo itaeleza iwapo karo ya vyuo vikuu itaongezwa au la. Haya yanajiri huku vyuo mbalimbali vikiwafuta wakufunzi na kusitisha kozi mbalimbali. Phoebe Wang'ombe na taarifa hiyo. Kutokana na changamoto zilizopo za kifedha katika taasisi ya elimu ya juu, serikali itaamua baada ya miezi michache kama itapandisha karo ya vyuo vikuu au la. Haya yametokea huku ikitokea dhahiri kuwa mgogoro huo wa kifedha unaharibu ubora wa elimu ya chuo kikuu kutokana na upungufu wa wafanyikazi na miundombinu. Ili kutatua changamoto za bajeti, baadhi ya vyuo vikuu vimechagua kuwafuta kazi wafanyikazi wengine na pia kupunguza kozi za vyuo vyao. As a commission, we really owe you. Kulingana daktari katibu wa elimu ya juu na utafiti Beatrice Muganda, serikali inafahamu masuala ya ufadhili yanayokabili taasisi na serikali ilikuwa na hamu ya kuchangisha fedha kwa kuzingatia ubunifu, ikiwa ni moja ya njia ya kupata fedha za vyuo vikuu. Amekiri kuwa fedha zina athari katika viwango vya elimu alipozungumza na vyombo vya habari katika eneo la Sawela Lodge jijini Naivasha wakati wa mafunzo ya taasisi kwa waratibu wa uhakiki na ubora. Issue of quality, access and funding will always remain a trilemma. And so we are continuously working to address these issues. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume ya elimu ya chuo kikuu Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, programu za mafunzo hayo imebuniwa kuzingatia viwango.
Aidha, amevitetea vyuo vikuu ambavyo vinasitisha baadhi ya masomo au kuwapeleka sehemu ya wafanyikazi wao nyumbani, na pia akasema taasisi hizo zinaangalia mbinu mpya za kukabiliana na matatizo hayo. There are times when it becomes necessary that some programs are not going to be offered in those institutions. We trust that our universities in Kenya have the capacity to determine the value addition, to determine, for example, programs which might no longer be necessary in terms of being offered, and make arrangements for those programs to be discontinued. Phoebe Wangombe, Lookuptv. Naam, tukiachana na hayo ni kwamba jumla ya vyama 6 vimejiunga na chama cha UDA. Katibu mkuu wa chama hicho Cleophas Malala alitangaza kuwa waliojiunga na UDA sasa watashiriki kushughuli zote za chama hicho. Brian Amwai anatueleza zaidi. Chama cha UDA sasa kinajivunia ukubwa baada ya vyama 6 ndani ya mrengo wa Kenya Kwanza kuasi vyama vyao na kujiunga na chama hicho. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala alisema kuwa 6 hao sasa watakuwa wanachama rasmi wa UDA. Echoing our president on the need to have a national party that is focused on issuing or on issues of mwananchi as opposed to tribal correctness. The statement is clear that we cannot have Kenya A and Kenya B. Neither can we have part of the country left behind while fixing the country. This decision was reached through discussions and consensus. Vyama hivyo ni chama cha kazi kinachoongozwa na katibu wa baraza la mawaziri la biashara Moses Kuria, chama cha mashinani kinachoongozwa na Isaac Ruto, chama cha umoja na maendeleo kinachoongozwa na aliyekuwa gavana wa Embu Martin Wambora, National Agenda Party of Kenya kinachoongozwa na Alfayo Agufana, Farmers Party kinachoongozwa na Irungu Nyakera, na Economics Freedom Party kinachoongozwa na Isaac Hassan Abe. Aidha, Malala aliwataka viongozi wa chama hicho kuwasisitiza wanachama wao ili kutekeleza majukumu yao ya dhati katika kukijenga chama cha UDA. Pia aliwapongeza kwa kufanya uamuzi usio na ubinafsi, akiwahakikishia kuwa wamefanya uamuzi wa kiungwana. Viongozi 20 kutoka mkoa wa Nyanza pia wamejiunga na UDA wakiongozwa na waliokuwa magavana wa Nairobi na Kisumu Evans Kidero na Jack Ranguma. To tell you that we have made a decision as a community, as Luo community and as leaders that aspire to change the lives of our people. For me, there are 3 reasons why I am moving from the so-called ODM to UDA. 1, I subscribe to the manifesto of UDA. The manifesto that considers that person down there as the person that is important in governance equation of this country. A party that cares about its people, not a party that, like the one we've left, that chaos. Is only interested in chaos. Is only interested in doing things for themselves, but not for the people who've elected them. We've heard about maandamano, and when there is maandamano, who suffers? It is the common man who suffers. Brian Amwai, Lookuptv. Naam, katika masuala ya siasa ni kwamba muungano wa Azimio sasa umekariri kuwa uko tayari kuandamana jijini Nairobi tarehe 20 mwezi huu kupinga uongozi wa serikali ya Rais Ruto na kusurutisha kwa gharama ama kushushwa kwa gharama ya maisha. Odinga ameendelea kusisitiza alishinda uchaguzi wa Agosti 9. Samia Dika na taarifa hiyo. Wakikita kambi nyumbani kwa kinara wao Raila Odinga, vinara wa Azimio wameendeleza ajenda kuikashifu serikali ya Kenya Kwanza kwa kutoa ahadi hewa. Odinga ambaye amezungumza kwa lugha ya mama amesema kamwe hatishwi na serikali ya Rais Ruto, kwani maandamano anayopanga ni ya amani na kwa mujibu wa katiba.
Koro gin gik moko adek. Doko nengo mag gik moko piny. Mar ariyo en yawo dak bari ma yiro nodonje. Mar adek en wach mar loso mar commission manyien. Winja. Martha Karua naye ameendelea kukashifu serikali kwa kukandamiza sekta tofauti, hususan elimu ya bure. Pesa ya kusaidia watoto wetu kwa shule ndivyo wazazi wasipate tabu, pia hiyo imeondolewa. Pesa ya matibabu, na baba alikuwa amekagua hiyo bajeti na wataalam na akaona iko pesa ya kutosha ya baba care. Hiyo pesa yote hatujui iko wapi. Akiwashukuru wakazi wa Siaya kwa kusimama dhabiti na azimio, Eugene Wamalwa amekashifu Rais Ruto kwa kuendelea kuongeza ushuru kwa bidhaa muhimu. Kesho ameita wenzangu kutoka kule Western. Anataka kununua viongozi wa kule Western. Anunue wabunge, anunue magavana. Badala ya kushukisha stima, pesa zenu ndio ananunua viongozi wenu. Hii ni ungwana kweli? Pesa zenu badala ashukishe maisha, yeye anatumia hizi pesa kuweka maofisi. Tunasikia iko ofisi ya yule spouse wa prime cabinet secretary, sijui iko ofisi gani anaongeza. Ninyi mnaweza kula maofisi kweli? Jeremiah Kioni ambaye ameendelea kusisitiza ushindi wa Raila Odinga kwenye uchaguzi wa Agosti 9 amekashifu serikali kwa ubadhirifu wa fedha za umma. Wale waliwapigia kura na wale ambao ni wengi waliwapigia Azimio kura, wote wako na shida. Kweli si kweli? Sisi wote tuko na shida, na mwenye anaweza okoa sisi wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Viongozi wa Azimio waliokutana na Rais Ruto wameendelea kutakiwa kujiuzulu kwa madai ya usaliti wa chama na ubinafsi. I want you to be brave enough. Kama umejua umebetray baba na huko hapa. Kama umejua umebetray baba na huko hapa, simama saizi uombe msamaha. Na kama hutaomba msamaha, MCS, you have a duty. MCS, you have a responsibility. MCS, you have powers. MCS, pia mngano. Ikiwa imesalia siku 6 vinara wakuu wa Azimio wa waongozi wafuasi wao kwenye maandamano Nairobi, muungano huo unaendelea kuweka ngome zao tayari. Samia Dika, Lookuptv. Na familia ya dereva wa Safari Rally Maxine Wahome wamemtetea dereva huyo na kupitia kwa wakili wake Philip Morgol. Haya yanajiri huku uchunguzi ukionyesha kuwa Maxine yuko timamu na tayari kwa kesi ya mauaji dhidi yake. Kesi hiyo itasikizwa hapo kesho. She still doesn't know what crime she has committed. The emphasis today is just one message. Maxine is innocent. Maxine did not commit murder. I have just been retained. I have reviewed every single fact and all the circumstances surrounding this case, and I cannot understand how a charge of murder was preferred. But I don't want to go into the merits because the matter is now before court, except to say that we ask and we pray that the DCI and the DPP are ready with all the evidence so that the case can start as soon as possible. The young lady who is now locked up has her life at a standstill. She cannot carry on with her career. Her sponsors in her rallying career are withdrawing. The sooner this matter is disposed of, the better for us. Na kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi, usiende mbali maana kuna mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Hi, and welcome to Tujenge Home. Your #1 show when it comes to all things architecture, real estate, property development, interior design. You get it right here on Tujenge Home. When the food is ready. You want to serve them? Dinner is served.
go. Let's go. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Beautiful, wonderful, glorious. We are having the show that we share entitled Shepherd Voice. I'm waiting for you to get me to Kenya. That's what I'm waiting for you. God is the source of every blessings that flow into your life. And I know that God is going to bless you and to do a new thing. Pray, pray, pray. Pray, pray. Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ambapo tunaendelea kukupasha taarifa kutoka hapa ndani ya Lookuptv. Kumbuka unaweza kusema nasi kupitia kwa mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na hata Twitter ambapo tunapatikana Lookuptv. Bunge la Kitaifa linapania kukomesha mikopo ya kigeni ya taifa. Wakijadili suala hili bungeni, idadi kubwa ya wabunge wameitaka Benki Kuu kuwasilisha ripoti kuhusu mapato yanayotokana na makampuni yanayomilikiwa na serikali kama vile Kenya Airways na Kenya Power. Aidha, wamependekeza kuwa faida zinazotokana na kampuni hizi zitumike kupiga jeki miradi ya serikali. Honorable Speaker, if you want to know the genesis of corruption in state corporations, it is in the mobilization of deposits on where they will deposit. There is a problem with the system or the manner in which we are borrowing. And I think maybe we need to figure out, is there a way that some people can be held accountable? There's this issue where commitment fees are being paid for undisbursed loans. A loan has been borrowed, it's not been taken, we have not touched it, but we are already paying commitment fees. Deviation. It should not be at the whim of a president. It should not be at the whim of the guy at Treasury. It is this parliament that needs to say, we have said no, you can't borrow, look at what you have and run this country. That is what we need to look at. And that is the objective way to ensure that we run a good fiscal management policy, we run a good a treasury without having to twist. Now, Speaker, what is important here is actually local domestic borrowing, because domestic borrowing crowds out the business people who borrow actually to generate money, and therefore government is competing with business, and like that we cannot actually grow our economy. Naam, shirika moja la huko nchini limeibua wasiwasi kuhusiana na hali ya afya ya kiakili ya waathiriwa na mashahidi wa kesi za uhalifu nchini. Wakizungumza katika hafla ya kuzindua kitabu cha kuwasaidia waathiriwa na mashahidi kukabiliana na hali zao za kiakili, shirika hilo limesema kuwa lina kila sababu serikali ina kila sababu ya kuhakikisha kuwa afya ya kiakili inaangaziwa. Abigail Shira na ripoti zaidi. Mara nyingi kabla ya mshukiwa kuhukumiwa, koti hutoa amri ya mshukiwa huyo kuchunguzwa kama yuko katika hali timamu ya kuhukumiwa, ila mashahidi na waathiriwa hawapati nafasi hii. Hivyo basi shirika la haki la kimataifa limetoa mfumo wa kuzingatia swala hili. Kufuatia swala la kesi kucheleweshwa kotini, hali hii huleta mawazo tofauti akilini mwa waathiriwa. Bi Mary Ngocho atoa mfano wa kesi iliyochukua miaka 6 kotini
na kueleza jinsi mfumo huu utaleta usaidizi kwa waathiriwa hawa. The case took 6 years. Paka mtoto alibecome 10 years. Akaanza kusema hataki kesi yake ifanye because she's keeping on repeating. So those are the issues of trauma that we are talking about. Either pre-trial or during trial or after trial or even not in trial, isn't it? Bi Pamela Masahui aeleza kwa undani yaliyomo katika kitabu hiki na manufaa yake, huku akieleza kuwa ni muhimu kila kitengo husika kujitolea kuona kuwa kesi hizi zimepungua. Booklet also focuses on factors hindering victim and witness participation in the criminal justice system, and really, as you can see, there are many factors. These are just it's just the tip of the iceberg in terms of the factors that hinder witnesses and victims from participating fully. Yeah, the legal system, as we have said, is very complex. There is limited information. Okay, the society and criminal justice actors do not understand the experience of the victim at all, and that's why I was saying sometimes we understand offenders more than we understand victims. We have focus on offenders more than we have focus on victims. Ni tumaini la shirika hili kuwa baada ya vitengo husika kupitia kitabu hiki, maafisa wa polisi na vitengo vya usalama vitabadili jinsi walivyokuwa wakikabiliana na waathiriwa hawa na kuwapa usaidizi unaofaa. Nikiripotia runinga ya Lookuptv, jina langu ni Abigail Shira. Na sasa namwalika Gladys Masharia na mseto wa taarifa zetu. Wakizungumza katika warsha ya uimarishaji wa Mbeere Kusini, maafisa hao wameshauri wakulima kuwa huenda wasipate mvua kiwango wanachotarajia, na kwa hali hiyo itaadhiri ukulima na ni vyema wapande mimea kustahimili kiangazi, huku idara ya hali ya hewa ikithibitisha upungufu wa mvua. Kulingana na ule utabiri tumepewa na department ya meteorological department, tumeshaambiwa kuwa mvua itakuwa kidogo ama kukaribia kuwa ile ya kawaida, na kwa wakati huu tunawashauri wakulima waanze kupanga mashamba yao mapema. Pia kwa kila zoni yenye mkulima ametoka apande zile mbegu zinakuwa haraka. Pia aweke ile mikakati ya kuvuna maji kwa mashamba yao na kuhakikisha kila activity yenye wanafanya kwa mashamba yao wafanye mapema ndio waweze kunufaika na hii mvua ambayo itakuwa kidogo. Kwingineko, upanuzi wa SGR hadi kwenye kampuni ya EPZA itasaidia kuimarisha biashara pamoja na kuwasaidia wengi kupata ajira. Serikali imepania kutumia shilingi bilioni 3.7 panua reli hiyo ya SGR hadi eneo la Athi River. As a Ministry of Labor, for the 4 million jobs that Moses has talked about, I know he's passionate with trade issues, and Waziri Moses Kuria, I'm hoping this come to reality. And this will ensure that we continue taking advantage of the AGOA market. The market for AGOA, Africa accounts for less than 0.01%. We have got a huge market, but right now we are only exporting goods worth how much, Hussein? $500 million? And we want to raise that figure to $5 billion a year. And it is possible that we raise it tenfold because of what you're helping us. In fact, I am persuaded to think that is just a tip of the iceberg. Na hatimaye katika kaunti ya Siaya, vijana wameombwa kuunga mkono kilimo ili kuimarisha uchumi. Kulingana na maafisa wa kilimo, uwepo wa vijana kwenye sekta hiyo kutasaidia kuboresha kilimo. A department we used to learn youth and put them in a corner called inclusivity. But now we have a few programs that target directly the young people so that they don't get lost into that basket of inclusion. And through our county programs, for example, in the department we have the inputs and subsidies programs where we offer tractor hire services. As a subsidy, we give seed and fertilizer as a subsidy. Irrigation
comes as subsidies directly from the department. Youth are also part of the beneficiaries of those programs. Na nikiripotia runinga ya Lookup, jina langu ni Gladys Masharia. Namna katika makala ya spoti ni kwamba makala ya 24 ya mbio za Lewa safari kuandaliwa mwezi Juni mwaka huu katika mbuga ya wanyamapori ya Lewa. Mbio hizo huandaliwa kila mwaka kwa lengo la kusaidia jamii kuhifadhi mazingira na kuwatunza wanyamapori. Kampuni ya Safaricom imetoa udhamini wa shilingi milioni 10 kufanikisha mbio hizo ambazo zilizinduliwa hii leo katika hoteli ya Sarova Stanley jijini Nairobi. Awamu ya 24 ya mbio za Lewa